King Isaiah 51:6, meto nga katunayan na misang kang ligtas, parati kang ligtas. Sabi na Kenny, lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment. And they that dwell therein shall die in like manner, but my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Kaning talata ngay ni, ing Ginoo papakit siyang extreme may example o halimbawa na ing tao nung isipan na lawen may kano yung kalangitan. Yan mawala. Lawen may yato. Yan mawala. Lawen may biyena ning tao makatuknang king yato. Yang mawala. Pero sabi ng Ginoo kayang salita, sabi na, ing kalangitan mawala yan, kalupan na ning asok. Ing yato tumuay yan, kalupan na ning malan. At ing taong makatok ng kingyato, sabi na tumwaya at mateya naman. Pero ing kaligtasan na ning Ginoo, mawala magpakailanman. At ing kayang katwiran, mawala. Namisan pa, King Isaiah 51:6, ating malino apatune, na minsan kang ligtas, parati kang ligtas.